эдийн засаг улс төр одоо олон улсын харилцаагаа бодоод чимээгүй байгаад байвал энэ Монгол хүн чинь нэг нэгээрээ түүхцээр байгаад Монгол хүний ген устж үгүй болох аюултай. Удамшил устгах гэж байна. About 100 mostly peaceful protesters gathered in front of Mongolia's government palace, chanting "Let's protect our native language" and "Wang Yi, go away." Holding placards reading "Save the Mongolian language," the demonstrators also protested a policy forcing elementary and secondary schools in the Inner Mongolia region to adhere to a national curriculum in Chinese language, politics, and history. Protester Kalyun Sukbator. And the Mongolian race will be on the verge of extinction. Our heritage is being destroyed.